Roberta, good morning. Hello. So today we have investigation session as we did some time before. So you don't know that you know that you don't know the theme of the subject. So close your eyes. I just count 5 to 1 just to make you relaxed. And let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Now, Roberta, connect yourself to the words organic cyborg or organic robotoid. What do you perceive? I see a skeleton of a human, and then I see this is a base, and someone is building something like metals, using metals, and sort of like shields all over this skeleton, and they're adding some energy inside it. Biotic, bionical. Mhm. And I see electricity going on. Yes. Okay, 1, 2, 3. So, do synthetic beings strengthened with biological parts exists? Not all over the world, only in certain parts. Okay, so describe in detail the biological structure of his physical body. Human skeleton. The nervous system is made by electricity, mixed schemes. I see metal parts, and I see crystals as well, and programming, lots of programming going on, chips, few human body parts, ocular vision, the eyes are made of steel, something artificial. The skin, they have many appearances. They resemble a human body perfectly if they put the right skin on it, and they usually do, and they are used as clones as well of other people and other beings around us. Yes. And now describe in detail his brain structure. Similar to a human brain. Neurons, some parts of the DNA is installed there. In capsules, I see electricity going on, capsules, and it's like the brain, the normal brain in the humans. They have different parts. Each different part is for something, and the biggest part is for the memory, which is in the backside of the brain. And I have crystals inside.
And what's the technology used to create an o-CYBORG body? I repeat, what's the technology used to create an o-CYBORG body? What about? I see mechanical arms. I see genetical experiments made with technology, which is all about, it's also very hidden by governments. 5G connected to the internet as well. They have this capacity to download every information they want, and they can see, they charge themselves through energy, through electrical energy, and in the space as well. Mm-hmm. Satellites. Yeah. The same question for the brain. So what's the technology used to create an o-CYBORG brain? Human DNA experiments with genetics using human technology, alien technology, hidden technology by the governments, and technology in the space, that it's hidden in the space by governments, laboratories in the space. High advanced technology. Mm-hmm. How quickly can be produced a no-CYBORG? 24 hours less. 0.5 hours. Are there depending on the model. Depend on the models that they have to models. do. Mm-hmm. Are there any biological difference between an o-CYBORG and a human being? Yes. Human being has soul. And? They don't have it. They are clones. Mm-hmm. They can use the DNA, but it's not like having a consciousness. They don't have the same consciousness as human beings. Are there any differences with a human brain? Genetically, yes. But no difference as a human brain, because it is highly advanced. They have 2 hemispheres, like the brain, and they have all the sections similar, because they studied the brain to do that, to reconstruct, because the brain is amazing, and they tend to investigate on it, and they're still researching on that. I see many experiments on human beings. And which are the specialties of the scientists that work on o-CYBORGs? Humans, entities, governments. But the specialties of the scientists. Oh, yeah. Neurological patterns of the brain. They study that. That is the specialty. Linguistic programming as well. Mental coaches.
biological studies, sports studies related to sports and movements and anatomy and the human brain, psychology as well. Okay. And where are the laboratories? In the space, on Earth, hidden in Arctic, some caves inside the Earth, and then some things are flying, some UFOs. Yes. Mhm. Other planets. Yes. Which organizations are involved on it? USA, NASA, other governments all around the world. Organizations that are around human trafficking, because they take some humans to do those experiments. How long can an o-CYBORG live? With controlled manutentions, like repairing and controlling and observing how it goes, it can last thousands of years. Okay, now, please, Roberta, let me, if you want, talk directly to the scientist as scientist. Yes. May I? Yes. So I count 1, 2, 3, and you channel as scientist. 1, 2, 3. Hello. Hi. What is your name? Rebecca's. Rebecca. Are you female? Rebecca's. No, male. Rebecca's. Where are you from? I'm studying in the space. Okay. And tell me, how an o-CYBORG is made? We have many experiments going on. We search for good people, the right DNA. Genetics is very important. We keep control of these people. We put them in observation phase because we choose them for their psychological traits, for their genetics, physical appearance as well. We clone them mostly. We use them and we substitute them sometimes. Sometimes they get broken. We change. We take some DNA from them, hair, skin. We put it into small glass with liquid inside. Then we charge this liquid. We gain the information with technology, machines. Then we put everything inside a big glass with some directions, with some electrical impulses. We put energy inside, and that becomes like an embryo.
this is one of the way that these clones can be done. Or we grow a skeleton, we grow a new human being sometimes, just to take off the bones or certain parts of that. We let them grow. Yes. Can a no-cyborg brain be programmed? Sometimes it happens. It can be. We can do everything with this. How? It's no problem. We change impulses, electricities. Small computer. It's like a small computer. Advanced technology. We use that. We like to use that. We use crystals. We use gold. Everything. Can a no-cyborg eat, drink, or breathe? No. It's not common. They can fake. They can fake it. Doesn't last forever. Can a no-cyborg produce metabolic reaction? And if so, which ones? Metabolic. There is a system which is similar to an heart that pumps energy. Some of them, there are too many models. Some of them, they have like a nervous system or blood system. They have a heart, a human heart. So they use them. They have some of them. There are too many models. Do an o-cyborg present malfunctioning? Sometimes it can happen, but the technology, the rate of mistake, it's 0.5%. We control them from A to Z. Which ones can they develop malfunctioning? It's all related to the nervous system. It's the brain that sometimes doesn't go well as we want. The programming doesn't go well. Some kind of viruses. Some people are trying to hack those programs sometimes. Not common. And why? It is hard to do it. Completely hard to do it. Can a no-cyborg grow old? No. Some of them, yes, if we put that option. But it's all fake. You can make transplants. Yes. Do o-cyborg breed? Yes. How? Laboratories. We make them do it. It is easy, controllable, and fast if we want. Do they have self-preservation? Yes. Surviving mechanism. Do o-cyborg respond to a conventional health care as human beings do? Let's say so and so. Sometimes. Too many models.
if an o-cyborg gets hurt, does it bleed? Yes and no. It depends. Many models. And what happens when an o-cyborg loses functionality? We get them as soon as possible. We get them. We put them and we change them. Okay, thank you. Thank you very much. Now let me with Roberta again. Thank you. Roberta, disconnect. See. Yes. How are you? Good. Okay, so why o-cyborg are made? O-cyborgs. They have like many functionalities. Like I see millions of functionalities, and the owners make the programs. They can have private owners as well, not only governments or whatever, who has the right currency, right money, or right power, can have them. So they can do almost anything. They could cook, they could drive, they could act like a human, they could have they could spy on other people, they can gain informations through internet, they can do war as well, they can do anything almost as a human being, but they have the power to be always connected to internet and 5G, and then they can get any other things. They can also hear thoughts because they have those frequencies to match that, to have those informations. What's their use? What's the use? The use. What is the use? To control, to have more control of people in the world. And are there specific professional sector in which are used o-cyborgs? Yes, psychic wars as well. Kidnapping people as well. They study as well. They are used as computers as well. So in some laboratories, they have all those cyborgs. And they are like scientists as well. How can a human being recognize an o-cyborg? They cannot. Usually. Only someone who is highly psychic can visualize them, can notice them, because they don't have a soul. And their energy, it's different. Are there o-cyborgs which are the copies, not clones, copies of important people? Yes, all over the world. Even normal people, they have clones as well. We probably have clones as well. And are there dead people which are replaced by o-cyborgs? Yes, as well. Why are they replaced? For many reasons. It depends. Depends on what they want to do, what they want to achieve. Yeah. How much it costs to produce a nice cyborg?
I see so many, like so many dollars, like more than millions, more than that. How many o-CYBORGs are there throughout the world in 2020 this year? 40,000. 40,000. Observe their evolution and usage in 100 years in the future. In some cases, still hidden. In others, no. Depending on the regions, cities, governments. Some laws will be made to protect them, and some laws will be against them, depending on the country. And I see they will be used for almost anything and everything in certain countries, and other countries will be very, very taboo. Okay, so now stop and disconnect from everything and everyone. Disconnect totally, and I count 1, 2, 3. 1. Your body is waking up. You feel your body getting stronger and lighter, and you feel good, very good. 2. You feel a very good sensation of wellness, of peace. You are relaxed, calm, and you feel very good. Your body is strong, light, and you feel very peaceful. And 3. Open your eyes. How are you, Roberta? Yeah, great. Wonderful. Thank you very much. This is a protocol Thank you. investigation session, so we cannot opine right now. So I close the recording and stay there. Bye. See you. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas?
Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta
osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.